Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang araw po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Martes. Martes nga ba, Tita Shirley? Yes. Hindi ko na alam kung ano yung araw. Parang one day melts into the other nowadays. Ang bilis, ne? Tempus fugit. Ang bilis ng takbo ng panahon. Ako po si Karen, para po dito sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan Radio Station. At ito naman po si Shirley. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tita, paano naman yun na yung Kwaresma talaga, ne? Marimla pa nandun. Marimla pang bagya. Pero, gustong kaugtuan Aldo, medyo may kakapali na eh. Tsaka makain na yung pali, matapang na. Baluta mong balo yan, kay the summer, the season, hanapin, istong Kwaresma, talagang ingaldo, masala yung masala. Pero, may balik tamo po kayong Kwaresma, tita. Yung pipagkwentuhan tamo, manibat last week yan eh. Ata mo pening Ash Wednesday, that's the introduction or the first day of the Lenten season. Ngini, atin tamong practices aman wanda istong Kwaresma during Lent. Paulit-ulit talang sasabihan din, pero nang kay atin pamurin mangot ang deng texters tamo ni. Kay ba't po, may papakay di ko ka rin aliwang kutang eh, itang balo da mag-fast and abstain from meat. Chicken kanu, pwede. Kasi can diet kay red meat, white meat tata mo. Itang mako-confuse ni nung nanoy itang dieting for health, ang po yung fasting. Yan yung maging problema tamo. Ang yapining sasabihan lang, kung gusto, may dahilan na. Kung ayaw. Makalabaligtad yata. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Balam din magpiesta king saktong Biyernes Santo. Opo, atin pin. Atin magpiesta ng Biyernes Santo sakto. Pero kaya sabihan da, ing bawal mong karne, babi. Deta mong apat abitis, ing manok ali. Uy, tapin eh. Mali. Kaya talaga. Dalanan tayo po. Opo, dalanan tayo. Tsaka retang mangutang, kunwari, mag-fast lakano. Pero sasadino, mandetang mamahaling kaya atin alupihang dagat atin nung nano itang exotic. Malyari kanuita birds duck, itikya, bibiya, manokya, considered animal kailan mo rin din animal meat. Wapin. Sige tita, kayan tayo po tani. Balikan tayo po tayan kasi den texters tamo rin kutang dake katamo makanyan la tema eh. Pero, ngeni, kaya pa mo, di ka review. Balikan tayo itang last week. Istong Lent, nanula rin practices. Di, syempre, rin kay katamong kaliguran, may mamag-text lara. Atin pasyon, atin kesyo, atin makanyan. Pero, kaya rin, traditional, devotional practices. Pero nga, duwa na ning Santa Iglesia kay katamo. Atlo, nung sampulunan tala na, tita. Atlo. Kaya yan, prayer, fasting, ampong, almsgiving. So, nung mag-stick to the prescription, tamo hanapin, pwede na. So, prayer, kailangan mga dita mo. Ating, sinabi ka ako, anang makanyan, duldo naman mga di ko. So, nanong pamiyaliwanan nita, king Kwaresma, mas intensive, ing pa mga di, king Kwaresma. Tsaka, hanapin, ing pa mga di istong Kwaresma, mo pan sarili dapat we have to be more responsive hanapin or more sensitive to those who suffer. Wari po. Kasi magbalik loob, pamanintindi mo naman ni. Tsaka itang number of times mas marakal yung beses. So, kay mas kay tita ni ita pinaman na intensive rin na sabihan mas madalas yung pa mga di at saka mas marubdob hanapin itang mas keng kapampangan makanano ya sabihan kanita ito dapat mas malalam ming pa mga di pa
pamanisip. At saka, kasi istong mga di ka, abeye itang pamanisip mo naman eh. Wow, siyempre. So, balikan tayo po yan. That's one in prayer. Saka i-practice tayo itong mga di na, automatic na. Ali formula prayers? So, No, not exactly a formula prayers. In formula prayers, balada din aliwa, kayo. Alang kwento. No, it's, no. Educate ang mga di mo. Mhm. Kung minambol miyam, bala, mig-recite ka mo kung nano. Itang bala mo, lebasan niya mo, Lebasan miyam makanyan. Baka nita mo mayari. Wow. Kimbagi, atin pinmakanyan. Pero atin mga di na talagang nanam din balang salita na nitang pangadi. Andyang memorize prayer la rin. Mhm. Very meaningful. Bala mo, Timoying Our Father. Bala mo kung ikayong favorite kantaming may nga kanta, kintami, sakto at itang composer. Mhm. Dimdam ng kakantaming kantano. Mhm. Emo, dobling saya na nitang composer. Of course. Makanya mo naman tang prayer ni ng Our Father. Potang pangadiming masalese yan. Andiyan makanano, igtinuro kaya katami, Jesus mismo. Talang Maswelo mas, yan. Oh, yes. I agree. Asaling swelo na nito. So, mumuna yung prayer ni. Isundo tala po po bagya. At saka, balikan tala retang questions. Ang po pang comments. Daring kay katamong kaluguran na makiramdam penandit. Pakiramdaman tayo pa mo po ini. Manuel Morales po, site engineer. Tayong may pamilya, dapat maksanggaling. Umulan man o umaraw, todo kayod pa rin sa trabaho. Kaya yan, boys! Max Tibay! Kahit pagod, kaya pang makipaglaro. Huli ka! Max Lakas! At siyempre, pinapasaya si Mrs. Hi, Han! Max Init! Salamat sa MaxVit. MaxVit, multivitamins, minerals, ginseng at royal jelly na bumubuhay sa box na tibay sa sakit. Max na lakas at Max na init. Max ang galing sa MaxFit! Multivitamins, minerals plus ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. MaxVit. Sa MaxVit, Max ang tibay sa sakit, Max ang lakas, at Max ang init, tibay, lakas, init with MaxVit. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Sa tubig kita'y sasagipin, sa apoy ililigtas man din.
Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan Radio Station. Tita Kasanting na nitang kanta ni. Saguli po ito, kalingwan po. Deta po bisa mag-text. Ako'y may kakalingwan. Text po tayo sa Smart 0918-351-8282. Sa Globe po, 0917-363-3738. At sa Sun, 0923-231-4124. Okay. Tita, itang kanta nga ita, minamahal kita. O di syempre, dedicated na naman kay katamo itan eh. Talagang, dening kanta nga rin eh, they are meant for us to remember nung makananing lugod na ni nga pong Ginoo kay katamo. Especially ngening Kwaresma. So, balikan tayo po. Tapos sasabihin tamo na din prayer. Kay ba't naning tutuki? Fasting. Ining fasting ay ni po tatayang bagya i-discuss kasi atin specific questions. Ita pa mong kay tita, almsgiving. Almsgiving. Buri na sabihin, maglimusta mo dapat? Oo, pero not exactly na pera mo. Oo, tamang ating pera, di agpangkitang kailangan. Naman buring sabihan na ika mo, man yan, pwede naman group. Aha. Okay, let's say by family or by office staff, man yan. Basta ating kayo mong gewang sao. Let's say, ala kang buring din ang ganyan kasipin mong balik. O di kung ating yung kulang electric fan mo yung simbahan, o di isali eh. Mamaramdam ta mo. Yung dala mo kita sapel you. Yung radio station mga kailangan niyang aircon. Alipo. Masyado yung pero in challenge kasi. Kaya ito. Uling ko minsan, kitang ikatan lalo na kung malapit ka kaya ng simbahan, kinaldoldo ka kakit mo rin magpalimos. Milala ko nitang sense of almsgiving mo, uling maging normal mo lang akakit. Ingawas po kanita desensitize. Magiging, It means kay, itang mila ko ning sensitivity mo, uling aldoldo, akakit mo lang. Tabalam, in Kapampangan, may pata na ka, or in Tagalog, manhid ka na. Kasi, it's just normal. You just see people who are like that, hanapin. Although, dapat eta mo, mapapata, king makanyan. Kata dapat mapapata. Atin pang uling matsura man sabihan. Dagul ko palenggi So, pati nga po, patang kayo detang migpalimos, magpalibe lang. Barya ko. So, akakit mo. So, madidesensitize ka talaga, Karela. Pero, atin, isto kayo mo naman kasi pera, ing dapat, lilimusan na, hayaga na kakewari, ating patalas, ati sine, yalyal, balo na ini sine ngayon, sigurado ko. Yan, mag-text ya. Palimos ng pag-ibig. Pwede pala, isto kanti mo, Kwaresma, palimos ng pagmamahal. Atin, masantinging tinext ng J.D. Welders. Once upon a time, it was called the discipline of Lent. Nung baga, seminar workshop in Lent, you put extra effort to the more prayerful, more patient in suffering, more joyous in helping. Para king kaka-practice, 40 days ita, potang Lent, maging automatic ni keka in prayer, fasting, and almsgiving to be perfect as the Heavenly Father is perfect.
Gusto pa lang alaya mong Jin, then text ng JD Welder, seryoso lang. Malalam lang. Makakalumod lang. Dapat mo po. Dapat makanyan lang yung wapen. Istuya yan. Mag-guess niya dapat kay ni JD Welder. Wow. Pero istuyapin po ito. Ito naman yung challenge ay wari. Anapin nining metong kaluguran ko. Alam mo, parang spiral yan. Itang sabi ng JD Welder, it's like a seminar or workshop. It's a spiral. Seminar workshop. Aha. So you go up anang makanyan every year. Kasi we do it. It's something that we do often, nanapin. Pero, kadapat ka rin mo dudurot bala mo circle. It's supposed to be going up. Mag-level up ka na. Oh. Wow. Botol rin ang aliwang text. Sige. Yes. O tita, makanyita. In almsgiving po kano, it's supposed to be a challenge for us, sana. Itang generosity, yung dapat aluluwal. Wow. So, mo kabud, ito pinamanwan yung may pata na ka, may... Siguro, tita, kaya, nung anti mo, we say, medisensitize na ka, may pata, manhid ka na, napin. Wow. Mas masanting i-practice, kasi, itapin, may pata na ka, you go out of that, bala mo, it's your comfort zone na eh. Nung comfort zone man nga ako, sali siguro. It's more of bala mo, let's say, ako may pata na, and then comes Lent, ma-remind ko ulit. Mm-hmm. And then, siyempre, kung may remind ko, 40 days siya ito, kumbaga, may gigising kang pasibayo na after Lent na, gagawa mo pa mo rin. Yan yan. Wapin. Basta't in challenge na ning almsgiving, again, it's not the monetary. It's not monetary talaga. It's something... mo monetary pala, mo rin kung sabihan. Opo. So, in amanwana, you have to be generous, sana. Yes. Generous in 3T nga dapin. Your time, your talent, and your treasure. So mo talaga pera. Umpisa sabihan. Aga nakakitang amanwana nining metong itang dito last week kapipagkwentuhan tamo po. Kay kuha na young mother ko kasi rin anak na lati-latila pa. Ala ko talagang bisa ko man makyabe ka ring parish organizations magkasakit ko kasi lati-lati ko. Pero kano pangaras na ning Lent talagang mag-extra sipag ya kasi ala ko man abye maragula pera na king pisamban. Pero gawa na kano talaga itang nung kailangan mamalis king kilog pisamban, nung kailangan kay mamintura lang ba ako doon nung makana, nung mangayak makyabe ya kano. Agyang istumong kwaresma yan. Bala mo, nga liwa panata ara kanita panata. So that's her way of being extra generous. Although technically para kako almsgiving ito eh. O yan na naman ako. Ito yung sufferings, sacrifices in-offer na. Wow. So, kaya bine kasuguro ito, let's say, ako pong mamintura kem bakod yun eh. Yung bakod ng chapel. Yan, siyempre, atin yung kaya bine almsgiving ito, sali kang pintura mo eh, sali kang kaya outside pa ketang sakripisyo mo ketang aldong mabibilad ka kay mapagal kang mamintura. That's a thought. Ito. Pero I think tita, in challenge mo naman, if we say almsgiving mamielimos, we also think of the people anapin who are in need. In need. Wow. Kasi imbakod na ning bisitas, mamiyay ka, huli ka, datang yung panahon, mapintura yan eh. Atin CPC, atin lingon. After so many years. Depende nung sanong parokya eh. Pero anapin, kasi you want to think of the people who are in need ng makanyan. You want to think of people who, kasi katuglong na nining prayer ini eh. You think of people who, we pray for those who suffer from injustice, especially ngayon Pope Francis every month talagang atin niyang panawagan hanapin kareng taong in Europe, deng refugees in the Middle East, in Africa, atin pangulait. So I think
if we remember the papal intentions, discuss tala mo naman din. Nanula rin monthly intentions na ning Santo Papa. Pero katuglong na ini you pray for them, and then you also think of them, and then katuglong, agyang aliwa ila, exactly, we think of the people, wari po, nung inuretang mangailangan. So, ila rin kay katamong pag-almsgiving nga napin. Kaya ba, tita? Nung mirasta mo kitang, ngayon mirasta na kitang pisasabiang fasting, tapin, makatulala rin questions, tatanggapan tamo, kasi, nang kayo ma-obvious, anak la rin mangutang kasi, pero, before that, tita Nena, again, dita kapasada, fasting, nano yung fasting, kasi it's not actually dieting. Wape, na diet talaga. Wow. Kasi potang dieting usually in purpose na nito. For yourself. Para kaya sarili Yeah. tamo In fasting nga manuan tamo, itong we do it for God through other person. Okay? So, eko ka na nini, sinali ka mong, dapat let's say, meto nga 1 week nga pangan mong abyas, 2 kilo. Ay, karakal. Halimbawa, Sige, sige. 1 week Opo, naman. opo. O di, sabi mo mag-fasting ko, Bawasan ke. bawasan ko yung kanan ko. Let's say, may apangan ko mo 1 kilo. 1 kilo mo in 1 week. Itong 1 kilong mo pengan, iyaing ipamye mo. So, lulog niya ka rin itong mig-fasting ko, ampong mig-almsgiving ko, and then, for the purpose of helping others. So, makonsider ya talagang as fasting. Pero itong sabihin mo, may taba akong 5 pounds this last month, dapat Magbawas bawas ko. Total let naman na mo. Pepa utang nga lumipa yung lent. At saka atin yung tinge of vanity, hanapin, itong gewaming iting reason. Why Para ka reason? ako kasi, potang, mo, kayong spiritual discipline makanyan. You be clear. You be clear with your intentions. Kanong nano-nano, nang kaya gagawan min 3-in-1 ng intention, ay dapat klaro ka. Kasi, wari rin motivations, dapat madino la rin kay katamo. Pero, tita, waring sasabihan da naman po yung fasting, disiplina yan niya na And, again, the discipline is not just for oneself. Anapin, makanano itang aman fasting ka no, makasawap ya to recognize our bad habits and overcome them. In tendency, tamo kasi potang mag-fasting ko. Lalawin mo yung biye mo nano yung pwede kong i-sacrifice. So, kaya akit mo, nakapalapatang makasalikang chichirya. Metong talagang bag full, mo meto nga balot. At saka mo malating balot, itang peka maragul na balot. Yikes! Na in tendency mo, gustong maragul yung balot yung sasalwanta mo. Talagang one sitting, kapit na nga pangan mo. Kung compare mo ken malating balot ka, mga limayo. Oh, okay. Alam mo? So, isto makanyan na, realize mo kanta, nano yung pwede mong i-fast na, so sobra na pala kakana na chichirya. So, isto maging conscious ka. I practice temperance, hanapin. Wapen. Kasi kung mag-fasting ka, bawasan kung kanan, amo Opo. So, akit mo tambing naning marakal mong kakanan, saning marakal mong kakanan. Kung baga, back to basic ka kanta, dita ka nasi, o maggulay ang pong, o kaya isda. Wapen. Wow. So, istong, again, potang mag-fasting ka, it's also a time to reassess nung nanin priorities mo Kasi, antimo po yung sinabi yung tita, isto kayo Isto mag-fasting ka, isipan mo nung nano yung gagawan mo, nung nano yung priorities mo, nung nano yung malyari mong i-give up, nung nano yung kamate mo, istong give up. Ay, hindi, no, may give up. Definitely. Oo, siyempre. O kaya itang sabihan mo, na ano pa yung i-fasting ko, aldoldo, gulay mo yung kakanan ko, O di kaya naliwang bagay, halimbawa, pwede may mag-fast ka ken television, itang oras mo, number of hours na kung luklukan mo yung television, pila niyang oras singaldo. O kaya itang potang may gulot ka, ikit may kapitbahay mo kitang naning nga, bakod. Makatigdaw na kakarin, pilan oras. Kukwento kayo.
Actually, chichismis kayo. Ne? Kaya ba't nung ninunino yung pipag-chismisan nyo? Buong kwento na ning baryo, happy sabi yun eh. Oh, ito, pwede yan naman makanya na klaseng fasting nga gawan tamo. Mhm. Naman mo rin sabihan ng fasting tamo, puro mukyan pamangan. Okay? Wapin. At saka yung fasting naman kasi, ako, maniwala ako kasi, dening sese ko, tita, wari ako, pinpag maragul ko la. Anak lamo rin, pero all throughout the year, they have days of prayer and fasting. At ikit ko naman, nung makanan lang mig-mature. Wow. Kasi kanita, naman makanyan eh. Uning niya may introduce in discipline karela. Ba? At saka kung agyumeng i-discipline sarili mo, Mhm. mabilis po tang didiscipline niyan mo yung sarili mo. Kaya naliwang bagay. Right. At saka, hanapin, is tong tangamanwan nyo, kunyari, mag-fast yaking, nebisa mag-fast kasi aldoldo guling, aba, actually, nung oiteng comfort zone mo, malyari ka pang mag-fast. Ako, imaginean ko, kasi ewari po, mapamangan karni. Gulay mo naman yung kakanan ko halos, neng, yung kayarti-arti yan. bawasan ko itang herbs and spices, bawasan ko itang bawang, hanapin mo ako, ma-obvious ka no, istong magluto. Kasi den bawang nung kalwat. Elagad magigisan. Nga, ating kapamuring malyaring ibawas, keng-kekang gagawan. Wow. Okay, itang, let's say, mahilig kang mag-snack in between meals. Mhm. Pwede may lako ito. If-fast may itang in between meals mo. Oh. Wapin. Oo. Okay, itang mahilig kang mamangan mula pa na yung kaya be mo bali. Ay! Oh. Pati kaya po itang may panyaman ka pamangan. Gisan mo. Gisan mo no. Ay! Kananda rin kaya be mo bali. Medyo selfish Yeah. kaya. Ito. Yeah. So that's Pwede something yan. that you address also, ito selfishness. Selfishness. Kimbagay, tita, isto kayo po when you fast, hanapin mo kanyan, you go out of yourself. Kasi Yes. lulwal ka kitang comfort zone mo pin. So, ing word for today mo, nung fasting yung pisa sabihin, itang comfort zone. Lulwal ka keng kesanayan. Nung ka rin ka komportable. Dahil listeners tamo po, sige, umpisan tala rin yung karelang questions about fasting. Again, tita, itangaman man tamo dita ka review, bayo tayo isundo. Yung Lent, 40 days, yeah. Although, calendar days, bilangan it's 46. Kasi 40 days itang bibilangan tamong 40-day fast. Pero the Sundays, layabe, atamo pen Alila. Kasi reta the Lord's Day. Wow. Ining question, daring kay katamong listeners. So, nung kanong atin lang give up for Lent, example, meat, talagang dengaliwa, totally, lalakore po yung karni, wari. Wow. O kaya, candy. 40 days, ating kung balong atin makanyan. Candy, or soft drinks, or whatever. Wow. So, nung lalakode ka nito, eliminate uling England, detang bibilangan tamo mo, retang aliware Sundays. Wow. Isto Sunday ka, nung malyari dalang, malyari Ituloy ka nandito. O, diba? Practical question. Kahit, let's say, Monday to Saturday, ikaw dati, miminom kang, o kaya mamangan kang candy everyday, ne? Mhm. O, sabi mo, ay mag-fasting ko, mag-abstain ko. Monday to Saturday, ko mangan candy. Pa Sunday, siguro naman, dinilay mo na itang gratification mo kitang candy. Di mangan kami itong mo. Kaya imbis na pengan mo aldoldo, may kahanam ko, di ating kapamurin yung ginip apalima. Di ba? Wapin. Istuyapin soft drinks ito, 1 bottle a day. Ating kumbalo, 1 liter a day. Yikes. Grabe. Po, diabetic ko kaya. Wala na eh. Acidic. Making kaka-dialysis, no? Ito. Wow. Kasi, wari, bad Bad habits nito, sobra, no? Ito, let's say, everyday metong kang soft drinks. O di kung Sunday ka mag-soft drinks, within 1 week, metong mo nga, mo na manahin itong 7 boting ginib up. Ay, ito nga na maboti. Ginib up mo, mo. Itong netong pa mo rin bote mo. Ito, Kaya, temperance pa mo rin. Discipline of temperance. Temperance. Tingko nga na kahit
metong kung kaluguran, niyang magkay kami kanini tita, mag-retreat kami ring staff na ning retreat. O di kaming sasali ka rin kailangan na ring Kailangan retreatants na. ni. Yeah, talagang kaya pa kanita. Seminaryan niya pa na I am going to give up soft drinks di okay mo. Unim bayo yalwaling cherry coke kanita. Bayo yang kalwal-alwal na talaga. Ay wari maging big deal tayo tambala mo. Hinipe day kay patalastas. advertisements. O diyan na. Ay buri ka talagang takman na ni. Sige, ana. Hindi. Kaya ko to, 40 days sana. I-delay ko ng 40 days sana makanyan. Di, yari na yung Lent. Yari na yung Easter. Easter ka, no? Talaga sinaliya. Tikmane. Huningin ni Burilas. So, bibirwan miya. So, yung ginive up mo ba, worth it ba? Hindi, ana. Pero, yung discipline, ana, worth it pa rin. Kasi, nagtiis ako, ana. May munga naman ka, no? Agyangin ni Burilas. Katulami kaya. Yapi dito. So, hagyang itang ginive up mo. Siguro pin makanya transcendence. Hagyang itang ginive up mo, it's not something worth dying for, hanapin. Pero ita mismong the discipline that went with it of trying to tame your appetite or tame your nung nanuman your kaya worth it naman ka no. Oh, very good. Utang nandin na sabi na give up ne pining fish pero mga neman karetang crab, shrimp, lobster Ito. ne. Sometimes itang literally ta mo sasabihan na katang mga meat pero kay substitute tayong something na mas expensive, mas luxurious. Amin miss na mo itong buri ng We're sabihan missing the itong point. practice. Right. Ito abstain da kataking meat. Opo. Ne? It's more of itong penitential practice dapat tamong gawan. Sinampulan din meat uling meat kasi kanto. Luxury talaga. Medyo agyo mo na kambi kung may kapangan twice a week true. Ay, opo. Tita, inkukwento da di lola. Lalo na itamong kapampangan Anya ewari, keraklan kay katamong kapampangan. Istong sinabi mo, nanong asan, it doesn't mean fish. It means nanong ulam. Bayan. O, nanong asan, gulay mo, nanong asan. Okay. Asan danum. Kasi kanita, deng babi, papaten na rin once or twice a year. Kasi manisay kang babi, yara. Ing metong paten may istong piyesta. Ing metong istong Pasko. So, ing tamamangan, you don't eat pork. You don't eat beef every week or it's not every day. What do you eat? Gule, asan danum. Ang popang manok. Ing manok, madalas niya mo itang twice a week or thrice a week. And actually, that's the old Kapampangan diet. Nyapin nga niya, pota sasabihan din Kapampangan carnivorous lo. Bayo na mo yan niya. Bayo na practice yan. Kaya, meging aldoldo yung kakanan na iyan na may piling meging pang sacrifice tamo. At saka, yes, that's true. Pero anyway, going back to your kwento, tita, ita po nga manwan nyo, wapin, mag-abstain lang mo from meat. Inggawan da naman, lobster. O kaya sugpo. Nitang tiger prawns. Hanapin. Sus Maria. O mas malapadit. Ikit itang purpose na itang penitential practice na ita talaga in kailangan tamo na magka-sacrifice bang kanita ayabe tayo. Offer up tayo kang Jesus kaya nitang kasakitan na delana na. Itang paralan tamo mo itang pabarug ka to o pabatbat ka to. Mortification physical. It's more of through the abstinence and prayer and almsgiving nga gagawan tamo. That's true. Kaya although kit San Fernando usoy talaga itang magsalibat-bat na itang magparaya all over, naman talaga papayagan ng simbahan. Right. Papayagan ng simbahan pero uling kultura na ng keti. It's not sanctioned by the church. That's true. Aliyapin po. Kumbaga, official. It's not an official practice. It's not
being taught, ne? Mhm. Dahil tuturo ng simbahan yan. Right. Pero Kaya yan rin. yung sa sanction, uling at yun yung kultura tamo. Right. Ay, miras tanan naman keng sagudi. Kailangan tamong mag-breaking. Kadaldalan tamo talaga. May papasubo tamo. Pakiramdam man tayo, pamo po iningke katamong masanting patitig. Tired of weaving dreams too loose for me to wear. Tired of watching clouds repeat their dance on air. Tired of getting tied to doing what's required. Is life for me routine in the greater scheme of things? Through with taking roads someone else designed, through with chasing stars that soon forget to shine, through with going through one more day. What's new? Does my life still mean a thing in the greater scheme of things? I think I'll follow the voice that calls within. Dance to the silent song it sings. I hope to find my place, so my life will fall in place. I know in time I'll find my place in the greater scheme of things. Each must go his way, but how can I decide which path I should take? Who will be my guide? I need some kind of star to lead me somewhere far, to find a higher dream in the greater scheme of things. The road before me bends, I don't know what I'll find. Will I meet a friend or ghost I've left behind? Should I even be surprised that you're with me in disguise? For it's your hand I have seen in the greater scheme of things. I think I'll follow the voice that calls within. Dance to the silent song it sings. I hope to find my place, so my life will fall in place. I know in time I'll find my place, for yours is the voice in my deepest dream. You are the heart, the very heart of the greatest scheme of things. So here I'll follow the voice that calls within. Dance to the silent song it sings. I hope to find my place, so my life will fall in place. I know in time I'll find my place. Follow the voice that calls within. Dance to the silent song it sings. One day we'll find our place, for all things fall in place, for all things have a place in the greater scheme of things.
Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM ang ating Archdiocesan radio station. Tita, balikan tayo tangkutang nandin kasi the Ating question follow-up is, question. yes, kasi kano itapin they abstain from meat ne. Ah. Pero kano ing chicken and dairy products allowed la kano. Aliyapin. So chicken is meat anapin Oh, ne. meat siya pa mo. Kaya bayak yan meat. So, ing pisasabihan po is tong abstinence. Meat, that means chicken, beef. Nung medyo kaya ka, mapamangan kang tupa, sheep, bawal yan naman ito. Pork. What? Kung generalize, kaya ito. Detang warm-blooded animals. Ayun. Ado. So, birds, Generalize ito. any Wow. bird is not allowed. Yes. Ducks, although fowl na rin eh. Aga na ako, grade 1. What's the difference between a bird and a fowl? So, birds and fowls, they're not allowed. Dahil nga pakpak animals, ne? Wow. So, pero ano nga mo, meat juices hanapin, deng broth. Broth. Pwede Kanita na rin. kanong allowed la. Pero atin mo naman sasabi, detang seasonings, etc., etc. Pero kano, ing sasabihin na rin moral theologians, nino rin moral theologians sa rin, ring. Then, sasabi kay katamo detang dapat, ampong ali dapat. Bala mo ilang mamya guidelines ne, tita. So, ing sasabihin na kano, traditionally, we should abstain from all animal-derived products sana. Agyang na nung produktong many batan keng animal. Except, deta mong butter, cheese and eggs, detang alang lasang meat. Meat. Wow. Wapi naman. Egg, aliwayon. Aliway lasa. Andyang cheese. Kasi pin Para naman. yun ang lasa. Right. I think, ing penny batana nini, kasi bakit lasa? What lasa yung pisasabihan? Because we also derive pleasure Wow. from taste ne. Timo, pakanam naman me. Ay ako istun atakman keng mabawang ya ing kakong pasta. O yan, bawang na naman. Nyapin elam makalapit ka ko rin aswang eh. Ito, Twitter. Ito to. Inaswang na ako. Tita, atin mamutang kanyan kay kayo. Kakamuanan ka pa ka nga mong ganyan. Wapin. No man tutuloy nga aswang na. Nanon tuturuyo keng kwentuhang katoliko na kanyan. Ay, mga kamuanan tamupin. So, ita po ne, kasi we derive pleasure from taste hanapin. Atin pinaliwari nga man mandang gourmands wari. Ay, wow. Hey, Diyos ko. Talagang maging ecstatic la over the taste. Then gourmands, potong kaya, ikato, mayari kita mengan within 15 minutes, 10 to 15 minutes. Ilami itong oras na The same food na kakanan to. Yeah, ko tita, ali ko 15 minutes. Ay, wari mabagal kong mama. Talagang nam naman din. Pero kahit, atin tamong texters din, kay katamong dear texters, o ini, mga manduan na. Very practical na deng pisasabihan nyo. Nano pataing fasting, agawa may keng miyaya liwang pamamara for as long as you are willing to give up something that gives pleasure to oneself. Mayan naman palang daptan ne po, ana. Opo. Pero mga mando, ing mayandaptan para kakuwi na fasting ito. Kailangan medyo kabayat nan kang bagyang-bagya. Dapat panamdaman me. O, kasi tang sacrifice ka rin yung i-share mo kayong sacrifice ng Jesus. Okay. Kahit may konting kurot lang, pwede na. Papagritla po rin San Matias Parish staff. Aba! Ang po din mag-tree planting king sakop. Makiramdam la kanu habang tatanam la. Atin lang radyo, king dual, no ka rin kayo po mag-tree planting. King sakop mo ata, sakop. Painawa ko pa mo po, masyado nang mata, Singaldo. Pota ma-heat stroke tamo, kapatad, kaluguran, minom kayo pong dakal. Adanong. Water, alis soft drinks. Opo. Ay, isto naman tree planting, tita. Advisable in soft drinks. Danom talaga. Kasi mas ma-dehydrate ka kano. Istong soft drinks yung ininom mo. Lakwas kang mawadan. Tingko nga gana ka. Yung masanting pang metong ka rin, masanting nga i-give up during Lent. Itang samamulog. Grudges mo. Tutuyan. You have to purify yourself, anapin, of these grudges
O talaga namang nung ating kang kamwa, ing kamwa kasi, toxic ito eh. Toxic. Man naman kitang kakamuan mo ta kung may mo ken sarili mo. Oo. Kaya mas santing pong i-give up yun po ito. Bang kanita po, magka-cleansing kayo, magka-lugarya pa po ing puso yo para ken pagmamahal. Right. Pero, naburing sabihin, ako, ing kolatilyanan niya nanapin. Mimimwa, pero ing dapat gawan. If the situation calls for justice, you have to work for justice. Nung anti mo, atin maling milyari. Kasi kay katamong talasal pantayang kapampangan ng kaya ni. Paboren mo na yan. Pangadi mo niya mo, alipo, depende nung ano yung gawa na. Nung kailangan niyang isakdal me. Pero you have to make sure, ing intention mo para kanita, kamwa. Buri mo mong maging isto. Nung yung pamagkamali, nung may pakliya, larinan niya. Nung may sugat ya, ulwan me. Ita mo. Pero dapat kay, it's not anger, it's not hatred that should be the driving force ne. Ining kay katamong kapatid, di Maria Teresa, mig-text yan naman. Hi, Sister Tess. Miss da nakakapilan kami balik. Ing tao, king kaburyan na mabilis ng agawa, kambening istong disiplina, king kayang sarili, lalo na nung balo na at laos king lubna para king kayang ikakayap at tune, tapat a relasyon, king ginong mayupaya. Istuya ito. So, actually, mo istong kwaresma ito dapat the whole year niya, tita. Wapen. Ning, adwa. Sige po. Sabi na, fast from judging others, feast on the Christ within them. Apong fast from the thoughts of illness, feast on the healing power of God. Ito. Ako, dapat ating umbalong dapat ito. Ako manoy niya. Fast pala. Fast from spreading gossip about others. We are often tempted by our own righteousness to want to say hurtful things about others to make us feel better about ourselves. Yes. Tutuya ito. Kasi you have to bring down other people for you to feel good about yourself. Yes. Medyo sakit po ito. Istong makanya na yung panyaptan tamo. Mangailangan tayo na pong professional help. Atin tamo pa pong text. Sabi ko na. Pwede isundo tala po rin kay katamong Greet ko la pa din. Sige. Anniversary na ng ordination na pong Father Ramon Macasyog, ang pong Father Francis Dizon, ang pong Father Winifredo Santos, and happy birthday to Father Ivan Ray Torno. Happy anniversary. Lalo na yamong Kiko. Happy anniversary, among. Ayan. Miras na naman king oras ni Pamanyara. Kulang tamo pala oras ni tita. Wapen. Atin kay pahabol na text ni friend kay ni Jane Cruz Vital. Naabasa na kano somewhere, fasting is denying oneself from something pleasurable and the same time to have union with God and union with others who are deprived of even the basic necessities. Jane, kaburi ko kayong text mo, yung summary na ning kay katamong episode ngeni, you saved me from summarizing. Love da ka, Jane Anyway, hariyan tayo pa mo po yung episode tamo, keng meto nga pangadi. King lagyo ning iba, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming iba, miras na naman po ing oras ning kay kaming kapamunan. Papasyag ming tula, mi kaniting pigkalub mong pamikatagon, ami sabi-sabi, mi papagkwento at miragdag abelwan, dikil king kay kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyonan mo kaming ansana, lalo na detang kay kaming akakakwentuan, aatso ka rin karelang pibale-bale, pipagobran, o nung nulaman ka rin ngeni. Parati lasanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo, karing karelang puso. Pagkalub mo sana karela, ing maya pakalusugan, ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mula king nanumang kapahamakan, nung sakaling atin laman karamdaman, o daralan lang kasakitan, o nanumang mabayat akabilyan, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban, at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunos,
Yapag mingan ke kaiti, king lagyo ng Heso Kristong ke kaming ginu, magari kayabe mo at ning banala Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. king lagyo ning Impa, ning Anak at ning Espiritu Santo. Amen. Amen. Dakal po salamat king pamanantabeyo. Ini po Shirley. God bless you and keep you. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM. Ako po'y Karen. Mamo ng pumpasalamat ngayon aldo nga ini. Mayo ti hayag, purihin siya, at ating ibunyan, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos nasa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos, langit at lupa